Bonjour, Balandinho sur Télé 24, Pantubozo Landabiso, Kombonanga Gili, Poyalama, Toza, Lelo, na conférence, fallait ça les malelo, il y a ba Congolais concernant Makambu Oezo le Kana Congo. Ba viol ndenge bazo violer basi et puis ndenge bazo kufa bana bazo kufa même na Beni. Alors conférence to lança qui appelle na télé 24 live.com qu'il fallait ça les malelo le 26 yango lelo to kutani lisusu awa pona kozwa ba point de vue parce que ba député bayaki ya parti libéral basengaki que il faut to signer pétition dont bazan pour ça 1000 signatures ndenge ndekona biso sasa alobaki Sandra yango lelo toyaki biso télé 24 nazo pesa bino ba impression bo landande ni conférence ango et salemi journal elo. Merci. For issues that I think are important and certainly issues that we all can participate in and to be able to make a difference. This is our opportunity to live in this space, in this world now, and I think we each can do something. So I advocate on the issue of Ebola, and I advocate on the issue of HIV/AIDS. But certainly the issue of child abuse, violence against women, violence against youth, the unrest that is happening anywhere in Africa, anywhere in the world, is also an issue that ties into what I tend to use my voice for. I want to take the opportunity to recognize someone here, maybe many of you already know, and you may not know. If you don't know, I'll just acknowledge her. Dr. Rosemary Sadler is one of the champions that we have in the community, and we are fortunate to have. When we talk about opportunities for Black communities of African Canadians, the space that we have to be able to achieve and access to a lot of things. Dr. Sadler has been fighting quietly for so many years. Her bio is available online, and I am fortunate to have someone as a female, as a woman that I can look up to in the absence of my biological mother physically. So, Dr. Sadler, thank you for lending your voice to us. Put your hands together. And the other person I just want to briefly mention is Professor Peter Dawson from the York University. And Peter is a remarkable person, originally from South Africa. And certainly Peter is an activist, is also a professor. I worked with Professor Dawson 2 years ago when we had the issue of what's happening in Ebola and when there's discrimination and a lot of the issues that are happening. Professor Dawson and us created a course where the students get to advocate but also get a credit for it, and you get it nowhere in a Canadian institution. So he created an opportunity. We got 3,000 signatures. We spoke to the Canadian government. I think we forced their hands, and they were able to move and sense of it. So we recognize that. So I'm going to step out because my segment will come back later to moderate the conversation. But I wanted to ask Sister Sandra to come in and lead us. I think there's an important element to this event that we wanted to recognize our brothers and sisters and the kids that have passed on. Do you want to join us again, Sandra, please? Thank you.
empty. It's something that we cannot, as a human beings, it's something that it should alert us. We should be on a high alert. What have we become? What have we become? And the last thing that we heard in this video, they said, if you are a mother, you should care about what's happening in the car. If you drive, you should care for what's happening in the car. I think the responsibility lies upon everyone. This is not just about Congolese people. It's not just about black. It's not just, it's an issue. It's a global issue that we all should do something about it. And to honor those that have lost their lives during this ongoing war, if we can just stand for 1 minute in silence. Thank you. And I will take you forward. So, ladies and gentlemen, at this time, we will proceed into what we're going to do is get the conversation started and have our panelists to join us. And before they leave, we just want to say thank you to CBC. Thank you so much for your patience. We'd love to stay on deadline. Yeah, but we do appreciate this. And if you can please take this information to your producers and let them know that we do appreciate CBC's role in the community. CBC has always been on the forefront to discuss issues that affect Africans in the diaspora as well as Africans back home. So please extend our gratitude and regards to all of them. And I do know Adrian and a few other people there, so I'll be reaching out as well. So thank you so much. And to your videographer as well, thank you very much for being here. What we want to do is, there's a professor, many of you know Professor David Devine. He's out in Halifax, Nova Scotia, and he's waiting to join us. So you will be seeing us trying to Skype him in. But I believe at this point, if I can just briefly call our panelists, and I know they have to leave, so we apologize really for keeping you waiting, but we will try to make it as quick as we can. And we do have our technician on site today. He's a shy man. I don't think he was expecting for me to recognize him, so please don't forget to say thank you. I said it takes a longer time to rebuild. If it took them 120 years to destroy Congo, it will take double the time for Congo to be rebuilt. So as of today, if you and I take a pledge to take a step of faith, we might not see the result of our contribution, but for sure it will happen. Do not, please, in whatever we do, let not get discouraged. Let not get discouraged. It will be a long walk.
Let's think of our children, the children of our children. The more delay we take, the longer it will be for them to see a prosperous Congo. I, on behalf of United for Congo, I know for sure we are going to fight a good fight. I like how my brother Bodia put it. He brought up David and Goliath, and we know who won. It's not about the size, it's about determination. Yes. And we want to see Congo free. It's our land, and it's in our rights to defend it, to benefit from everything. God bless Canada, and God bless Congo. First off, just like to say thank you for everybody for coming. You know, the journey that we are taking is not a simple one. It's a difficult one, and you have bumps during the road. But I believe that if we all stand together with one voice, hand in hand, we're able to build something great. And when it comes to building, it's all about sharing what we have. I myself, I will not be able to build a wall because I don't know, I'm not good maybe with equipment, but I could find somebody else who will be able to help me. And with each and everyone's contribution, we are able to build something great. And with that, I still have the faith that Congo will be great one day. It's not something that we can just let go, but it's something that we can still thrive and look forward to. And I believe that, you know, as a younger generation right now, we are the ones who are supposed to take this lead, you know, to a greater path, to see how we can actually also build for our children. Most of us are still very young, we're not married, we don't have kids yet, but we're also thinking already in the future of what we're gonna leave, what kind of legacy are we looking into leaving. So I believe that, you know, all of us coming together is a great thing, and I thank you again for coming. I would just like to take this opportunity again to thank everybody for coming out today. I think from what our team has said, moving forward, what we will be doing after this meeting is putting together an official statement and letter to the government, to the Prime Minister's office, to say we're done talking, we need to start seeing action. And so I'll call out to everybody who's here today, if you would like to add your voice to our letter, add your name, add your signature to our letter, and we can start getting that going forward, and also continuing to see which doors we can knock on to start seeing real change for Congolese people. So again, thank you for being here. And finally, we have two special guests here who we really want to take this time to acknowledge. Our brothers from Motherland, Mamaland. See, I say Motherland, it's all the African in me, but Mamaland is still good. Brother Bernard and Clement. Oh, see? Bernard? Bernard is enough. Oh yeah, just one person? Yeah, I hear you. But thank you very much. The food smells great. I can smell it all the way from here, so that's why I'm wrapping up on time. Brother David, thank you, and please give my regards, our regards to Anne. Oui, bonjour, je suis avec Sandra Sassa parce que je viens d'introduire ici qu'il y a eu la conférence aujourd'hui concernant le problème qui se passe dans notre pays, le Congo, comme il y a le viol, que les femmes sont en train d'être violées, et il y a aussi des enfants qui sont tués chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons eu une conférence ici avec les députés du Parti libéral. Voilà pourquoi je vais recevoir Sandra Sassa, si elle peut me donner les impressions sur ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour, bonjour Télé 24. Merci. Quelle est ton impression sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis très satisfaite de la discussion, mais déçue de la représentation quand même des Congolais. Ça, c'est déplorable, mais la discussion, là, on peut avancer. On peut avancer, oui.
Mais que diras-tu alors des Congolais qui ne sont pas venus participer? Parce que je me rappelle que nous avons lancé l'appel 2 mois passés pour que les gens viennent, pour qu'on puisse discuter de ce qui se passe dans notre pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu assez de Congolais sur la conférence d'aujourd'hui. Tu sais, on veut parler de... On va se présenter quand c'est prioritaire. La vraie question de se poser entre nous Congolais, est-ce que la situation du Congo est prioritaire pour nous? Nous parlons parce que nous nous soucions de notre très chère patrie, où nous discutons parce qu'on veut faire croire aux autres que nous connaissons mieux qu'eux. Donc c'est un peu ça. C'est à eux de répondre en tout cas. S'ils ne se sont pas présentés, c'est à eux de répondre. Est-ce que la raison était que si le Congo est prioritaire, pourquoi vous n'êtes pas venus? Et donc on ne se cache pas derrière de faux débats. Il y a eu une conférence où on devrait parler du Congo, mais les Congolais n'ont pas voulu répondre. Alors, que diras-tu alors aux Congolais? Parce que j'ai entendu que le professeur a dit qu'ils vont planifier prochainement pour que nous puissions rencontrer le Premier ministre. Que diras-tu aux Congolais pour la prochaine conférence qui va venir? Le grand souci est que nous pouvons aujourd'hui rencontrer le Premier ministre. Est-ce que les Congolais vont se présenter? Et on peut s'imaginer, parce qu'on a eu la CP24, on a eu la Radio-Canada qui était là, mais le Congolais n'est pas là. Donc là, je pense qu'on nous a dit quelque chose ici, le Congolais doit changer sa façon de penser. Ce n'est pas pour Sandra, ce n'est pas pour Télé 24, c'est pour la patrie. Et tant que nous ne prenons pas une conscience honnête sur ce problème-là, on peut rencontrer Justin Trudeau. Ça ne va pas aboutir, malheureusement. Oui. Ok, merci. Nazo impression, il y a les grands combattants, Papa Olivier Bolia, il est passé à une conférence Awa pour appeler ça impression na makambo et l'équipe journal Lelo. Merci. Merci Mingi, Télé 24. Bon, impression nangai ezali conclusion de la conférence. Et je pense qu'il y avait le professeur Ebele Wana, Baza influent. Et professeur, je pense, devant une commune, Alobina Soukake, la conclusion aujourd'hui, à Komemango et pas Premier ministre canadien. Comme ça, Tolobake, Tolobipe Mingi, Tozan a besoin de réponse crédible. Parce que Tolini soute babou babiso to bakosa biso mais pesa biso ba réponse moko vraiment oya bien parce que toyebi que problème à Congo est complexe et ça la côté moko biso moko il faut tomi bongisa et ça la côté moko pe ya ba mindele pe faut ba bongisa alors mbaloyo nakanisa to alobi to organiser conférence koya na ba représentant ya ba compagnie minière ya Canada na biso ba congolais na ba ami ya Congo et puis na gouvernement na ba Trudeau to kokuta na biso nyosto solo là likamni il faut to ça là et puis to yebi que Canada est très impliqué dans makambo ya ba minéraux. Alors, ils ont le mot malamu, ils ont lueur mon espoir, tu vivras un espoir. Tu as bunda, tu veux que combat contre David na Goliath, tu as bunda malem. Mais au colo banipo namoi batu baye bele batamboka mususu. Donc to moni bata Somalie, to moni ba Ghanéen, to moni ba Sierra Leone, to moni bata Côte d'Ivoire na Afrique du Sud, bate bele. Mais biso moto e bele tezanini. Bon, au moni bat mususu toko banda koloba ka koloba te makamna bango. Bat musu ba yara makamba ba combattre mpona oluka succès. Ba musu ba yara po ba mona ba idée na eleki ya batu nyonso. Ba musu ba yara donc ba raison moko banal si vous voulez. Et batu a tous en université donc batu a sérieux moni 4 et 5 professeurs va intervenir et même maître Kandolo a outi Ottawa fouti billet en avion. Alors bon, yo était au sale, aux inutile.
C'est tout. Aux anneaux inutiles, aux anneaux inutiles, Maramba Congo est à la rayote, au yaro Luka succès. C'est tout. Ok, merci. Voilà. Ok, je vais encore recevoir Maman Nathalie Kalambay pour qu'elle puisse nous donner son impression sur ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui. Merci. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était très intéressant. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de support de la part de la communauté. Et ça, encore une fois, je déplore vraiment et vraiment. Parce que ce qui se passe, c'est à propos, c'est vrai que c'est l'humanité, c'est tout le monde, mais c'est plus les Congolais qui est concerné de ces choses. Alors quand il y a des choses comme ça et que le Congolais lui-même ne se pointe pas, et après on va avoir d'autres gens qui vont me poser des questions, mais où sont cette population? Où sont ces Congolais qui parlent pour leurs frères et leurs sœurs? C'est ça en fait la chose que je déplore aujourd'hui. Mais à part ça, c'était une très bonne discussion, une très bonne conversation qu'on a eue aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses. Alors on s'est dit qu'au lieu de parler, il faut agir. Il faut aller chercher ces gens qui peuvent nous aider à ce que les choses puissent bouger quelque part. Donc encore, tout n'est pas encore perdu. On a besoin de vous. Mes frères et mes sœurs, on a besoin de vous. Le Congo a besoin de vous. Ok, merci. Impression yango na nazui po na bino. Tozali na conférence. Likambo conférence déjà Télé 24 a lancé qui ont déjà 2 mois passés que conférence ezala pona makambo mboka na biso ndenge bazo boma batu na Congo ba viole pas basi bana bazo kufa tozo mona na Beni bazo kufa ndenge na ndenge. To lancé qui appelle mais lelo bato ba ebele mais nga surprendre nga batamboka mususu ba Ghana to monya bato Sierra Leone bato Côte d'Ivoire ba Nigérien bato ya Afrique du Sud ba yebele et puis ba professeur ebele bazaki na ba député ba chaîne musu ezalaki ba Radio Canada CP24 mais biso moko ba Congolais to ebele te. So makamba buzoba ya kufingaka batu nyoso na ba internet kufinga batu makamba bêtise nde bozo lekebele omona ba vieux bele batu bazota ba buzoba mais makambo eza mboka ya Congo batu bazo kufa nyoso botele mitesko bokende wapi après boya tout na biso ba télé 24 tomona kité toyoka kité mais to loba ki déjà bandaka ke lelo photo ya ebele po baza po ça to signer 1000 non baba pétition pour Canada intervenir pour la biso donc balasima boya parce que conférence monsieur et ça les mandenge ba lobby ba député ba ça là tout ba introduire lettre to kutana premier ministre Trudeau donc botelema mboka na biso ko ke boete bomona te bat ba ku famille e ka ba buzobe zanga tina na pesi ba combattant nyonso mbote ba o baza na Belgique ba combattant tout na pesi boketu premier wa yambo mbote na selezino ba combattant nyonso ba bunda pona mbote na mboka na biso na pesi ba mbote et puis na pesi Gervais Bilili wazaki na sima caméra mbote na muto azali na réalisation Alekindeki Nzambe apambola Congo na biso ekende liboso merci.